Okay, right. So we'll consider a thin biconvex lens. Okay, having focal length f. So consider a lens like this. Okay, now and okay, this is the principal, right? So now consider like that. No, the focal length is f for the lens and radii of curvature. One side radii of curvature r1 and another side radii of curvature r2. We'll consider like that. And their refractive indices. Okay, let n2 be the refractive index of the lens surrounded by a rarer medium of refractive index n1. ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಓಕೆ, ಈ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇರುವಂತ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ n1 ಅನ್ಕಮನ. ಈ ಲೆನ್ಸ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಆ ಲೆನ್ಸ್ ಒಳಗಿರುವಂತ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನ n2 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ರೈಟ್, ಈ ಕಡೆ ಬರ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ, ಇದು ಇದ್ರ ಒಳಗನೆ ಜಸ್ಟ್ n2. Okay, the refractive index of the lens inside is, and the lens refractive index n2, the surrounding medium refractive index n1. Now we consider a point object O. Okay, consider a point object O. So what happens here? As usual, the light rays travel in all directions, and we are considering any two light rays which travel in a straight direction and incident on the lens. Okay, so I am considering that the light incident on the lens. Okay, like this. Okay, ಇನ್ನೊಂದು ray ನಾನು consider ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತಷ್ಟೇ. Okay, so ನೀವು ಇದು ಹಾಕೋಬೇಡ್ರಿ, no need of this. Okay, ಇದು ಬೇಡ, right? So ಒಂದು light ray lens ಮೇಲೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತು, consider that point as P. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ P ಅಂತ ಮಾಡೋಣ. Okay, so when the light ray incident at a point P on the lens, okay, it enters into the lens. ಹೌದಲ್ಲ, lens ಒಳಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ, when it enters into the lens, it refracts, right? It refracts, okay, and it incident on the other side of the lens at point Q. Q point hatra touch ಆಗ್ತದೆ other side of the lens, and again it is coming outside, no? So again refraction takes place. So it refracts again like this. Okay, ಈ ತರ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇದು ಟಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ನ, there will take that as a image. Okay, and consider one ray is passing through the center of curvature like this. Okay, so ಈ ray ಈ ತರ center of curvature through pass ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಅದು that retraces the same path ಆದ ಕಾರಣ ಅದಕ್ಕೇನು ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರಲ್ಲ. So just it moves in the same direction. So these two are joining at a point I. We'll get or at a one point on the principal axis. Then we can take that as the image I. Okay, right. And now we know that ಈ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಒಂದು ನೇಮ್ ಇದೆಲ್ಲ B and D ಅಂತ. Okay, so this is PQ, this is BD, right? And okay, this is the lens A and C ಅಂಬೋದೊಂದು ಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಬೋಣ ನಾವು. AC is a lens now. Okay, now the distance from pole to the object is what? U. The distance from pole to object is U, and the distance from pole to image is V. ಹೌದಾ? The distance from pole to image is V. So ಈ ತರ ನಾವು ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ವಿ. Now we'll go with the equation. ಇದನ್ನ ನಾವು ಇವಾಗ how can we derive the lens maker formula? So ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಲೆನ್ಸ್. See how? Just I am drawing a principal axis with only one side of the lens. ಈ ತರ ಒಂದು ಲೆನ್ಸ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬೋಣ. ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓ. ಹೌದಾ? ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓ. ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಟ್ರಾವೆಲ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್
incident at any point. Okay, we'll take this as P. ಇಲ್ಲಿ P ಅಂತ ತಗೊಂಡಿವಲ್ಲ, so that is P, right? ಈ ಲೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ, ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಬೇಡ. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಜಸ್ಟ್ ಇಟ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್. ಹೌದಲ್ಲ, ರಿಫ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತದ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಐ, ಇದನ್ನೇ ನಾವು I1 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಬೋಣ. I1 ಹತ್ರ ಫೋಕಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, and this is A, C, and the refractive index is N1, this is N2. ಹೌದಾ, ಈ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ನ ಹಾಕೊಂಡಿವಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ನೌ ವಿಲ್ ಗೋ ವಿತ್ ದ ಅನದರ್ ಒನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಗೋ ವಿತ್ ಅನದರ್ ಪಾರ್ಟ್. ಈ ಪಾರ್ಟ್ ನ ಹಾಕೊಂಡಿದೆ, ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕೂಡ, ಓಕೆ, ರೈಟ್. This is the principal axis. I am drawing the second part now, like this. Okay, this is the second part. So second part ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ ಈ ಲೆನ್ಸ್, ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತ ಲೆನ್ಸ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ Q, ಇಲ್ಲಿ Q ಹತ್ರ, ಹೌದಾ, ದಟ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ Q, right? ಈ ತರ ಪಾಯಿಂಟ್ Q ಹತ್ರ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟ್, ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಆಸ್ I. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನಾಗ್ತದ I', ಹೌದಾ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ I' ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ. ಇಫ್ ದರ್ ಈಸ್ ನೋ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್, ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ meet the principal axis at I1. ಬಟ್ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇಟ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಅಗೇನ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ meet at point I. ಸೊ ಒರಿಜಿನಲಿ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇಮೇಜ್, I ಎಂಬುವಂತ ಪೊಸಿಷನ್ ಗೆ ಇಮೇಜ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ A, C, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತಿದು B ಅಂತ ತಗೊಂಡಿವಲ್ಲ, ಸೊ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ B ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ B. ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಹಾಕಿವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ B, ರೈಟ್? ಸೊ ನೌ we'll consider, okay, this is C, center of curvature. Okay, ಇದನ್ನ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಲೆನ್ಸ್ ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ C1 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, and draw a line like this, C1, right? And ಇದು Q, we'll consider here one point as C2. Okay, right. Now for fraction at the first surface ABC, so we'll go with ABC first. Okay, ABC ಗೆ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡಿ, the fraction of the first surface ABC rays from the object O, okay, rays from the object O at a distance U from the surface converge at I1. Okay, O is the object ಆದ್ರೆ ಅವು I1 ಹತ್ರ ಕನ್ವರ್ಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದಾವ. Okay, and we'll consider the distance as V1. ಇವಾಗ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ V1 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಬೋಣ. Okay, now the distance is V1. Okay, right. Using the relation for refraction of spherical surfaces, okay, refraction of spherical surfaces formula use ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ N2 by V1, N2 by the distance V1 minus refractive index of the outer surface, that is N1 by U, which is equal to N2 minus N1 by R1. ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ refraction of spherical surfaces formula. Okay, right? So that is actually not in the image I1 acts as an object. Image I1 which acts as an object, and thus we'll get this. Here the refractive index is N2 and here the refractive index is N1, and using again the same formula we can write that N1 by V. N1 by V. Here the total refractive index is N1. So N1 by V minus N2 by V1. Okay, N2 by V1, this one, N2 by V1 is equal to N1 minus N2 by R2. Okay, consider this equation as 2. Or we can write this equation as N1 by V minus N2 by V1
which is equal to n2 minus n1 by minus r2. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಎರಡು n2 minus n1 n2 minus n1 ಇದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ನಾವು ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡಿವಿ, ರೈಟ್. ಸೊ adding these two equations, adding equation 1 and 2, add ಮಾಡ್ರೆ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ನಮಗೆ? equation 1 is n2 by n1 minus n1 by u, okay, plus second equation is n1 by v minus n2 by v1 is equal to n2 minus n1 by r1 minus n2 minus n1 by r2. Okay, right. So by adding these two we'll get like this. So ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಗೆ? n2 by this is v1, n2 by v1 and n2 by v1 gets cancelled. Okay, what we get? n1 by v minus n1 by u. Okay, right, which is equal to here n2 minus n1 common idudana. So n2 minus n1 common ತೆಗೆದ್ರೆ what we get there? 1 by r1 minus 1 by r2. Okay, so here ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ n1 common. So I am taking n1 common, 1 by v minus 1 by u, which is equal to ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೂಡ n1 common ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. What we get then? n2 by n1 minus 1. ಹೌದಲ್ಲ? ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ and what we get is 1 by r1 minus 1 by r2. Okay, right. So n1 gets cancelled. So 1 by v minus 1 by u, which is equal to n2 by n1 minus 1 into 1 by r1 minus 1 by r2. Okay, or we can also write 1 by v minus 1 by u is equal to n ಇದನ್ನೇ 21 minus 1 ಅಂತ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. n 21 minus 1, that's it, into 1 by r1 minus 1 by r2. Okay, so here this is called as a Lens-Maker's formula. Okay, suppose the object is at infinity, andre if, right, if u is equal to infinity. Okay, if u is equal to infinity, what we get? Then u is equal to infinity andre 1 by infinity, which is 0. Okay, aವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ v is equal to f. Okay, v is equal to f ಅಂದ್ರೆ v ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಫೋಕಸ್ ಆಗ್ತವ. ಅಂದ್ರೆ ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ, v ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, u is object distance. Object distance is infinity, means what? We are observing some celestial body, something ಅಂತ ಅರ್ಥ. Okay, so u is equal to infinity ಅಂದಾಗ what we get is v is equal to f. So substitute the value here. What we get? v ಬದಲು 1 by f minus u instead of that infinity, which is equal to n21 minus 1 into 1 by r1 minus 1 by r2. Okay, right. Now 1 by f, 1 by infinity is 0, so which is equal to n21 minus 1 into 1 by r1 minus 1 by r2, which is the Lens-Maker's formula. And if it is, the lens is surrounded by air. Okay, lens surrounded by air ಇದ್ದಾಗ ನಾವೇನಂತ ಬರ್ಕೊಂತೀವಿ directly? 1 by f is equal to, this is no need to write n21. Why? Because it is surrounded by air ಅಂತಂದ್ರೆ, okay, this is n1 ಅಲ್ಲ, n1 surrounded by air ಅಂದ್ರೆ n1 is the refractive index and refractive index of air is 1. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರೋದು? n2 ನೇ ಬರೋದು. ಹಂಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ n ಅಂತ ಹಾಕಬಹುದು if it is surrounded by air. Okay, into 1 by r1 minus 1 by r2. ಇದು ಯಾವಾಗ? if the lens is surrounded by air ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, right. So which we call that as a Lens-Maker's formula.